So, good evening po sa inyong lahat. Ako po si Harry and welcome po sa live streaming ng tax training by Elsa M. Cañete. So, tonight po ako po muna yung mag-uumpisa and then followed po dun sa question and answer po ni Ma'am Elsa. So, ang i-discuss ko po ngayon sa inyo or ang ituturo ko is yung bagong eBIR forms na version 7.8. So, ngayon titingnan natin kung ano yung mga kung ano yung bago sa bagong version ng eBIR forms, and then tuturo ko rin kung paano sa inyo, kung paano natin i-update sa ating mga PCs or laptop yung eBIR forms. So, ngayon, papakita ko ngayon sa inyo sa screen. So, titingnan natin ngayon kung ano yung regulation niya. So, siya ay under sa, visit muna natin yung website ng BIR. And then, puntahan natin yung Revenue Memorandum Circular. Kasi doon siya nakapost yung bagong regulations. Dito sa 2021. And then, under siya ng RMC 33-2021. So, ang subject niya is announces the availability of the offline BIR forms 7.8. So, dated siya ng March 3, 2021. So, pindutin natin yung full text. And then, dito mababasa natin kung ano yung bago sa version 7.8. So, yung subject niya, yung availability of offline electronic eBIR forms 7.8. Yun nga, dated siya ng March 2, 2021. So, ang sabi dito, this circular is being issued to disseminate the availability of the offline eBIR forms version 7.8, which is downloadable from the following site. So, ito yung official website ng BIR, which is yung yung bir.gov.ph tsaka yung www.knowyourtaxes.ph. So, yan yung official website nila na kung saan nyo pwedeng i-download yung bagong version ng eBIR. So, ano nga ba yung bago dito sa bagong eBIR forms? So, nakalagay dito, the new offline eBIR forms package includes the January 2018 version of the following forms. So, nagdagdag sila ng bagong form ng 1800, which is yung donor's tax return, tsaka yung 1801 na estate tax return. So, yun yung version na January 2018 version. So, kung mapapansin kasi natin dun sa lumang version ng eBIR, hindi pa January 2018 version yung naka-upload doon or yung nakalagay doon sa lumang form. So, dito sa bagong form, ay sa bagong eBIR form, sa bagong version, in-enhance na nila or sinama na nila sa option yung bagong version yan. Kasama na rin doon yung 2000 OT or yung the documentary stamp tax declaration return or one-time transactions. So, ngayon tuturo ko na kung paano i-download yung ating bagong version ng eBIR forms. So, first is pupunta tayo sa bir.gov.ph. bir.gov.ph. So, yan, dito sa homepage niya, nandun agad siya. Scroll nyo lang. And then, click nyo tong eBIR forms na package 7.8. So, pag click nyo yan, mapapansin nyo dito sa lower part, sa left side, yung zip file niya. So, yan. Diyan siya mapupunta. After niya ma-download, click nyo lang yan. And then, dun din sa isang website, check din natin kung paano, kung sakaling down yung website ng BIR, ito yung
isa pang website na official ng BIR na pwede nating pagkuhanan o pag-downloadan ng BIR, eBIR. So, siya ay knowyourtaxes.ph. Tignan natin. So, ito yung homepage niya. Click lang natin yung enter site. And then, dito sa taas, kung mapapansin nyo, yung BIR offices, tax calendar, eBIR forms, and GCash. So, i-click natin yung eBIR forms. And then, may dalawang option siya dito. Yung isa, i-download mo yung application mismo na 7.8 ng eBIR. And then, sa isa naman is yung user guide niya. So, click lang natin ulit yung download offline eBIR forms. And then, kung mapapansin nyo doon sa lower part ulit, sa left side, yung zip file ng offline eBIR form. So, kung napapansin nyo, dalawa na. Kasi yung isa, dinownload natin doon sa website ng BIR. So, ngayon, after nyo ma-download siya, i-click nyo lang yung na-download yung zip file. So, after nyo maklik yan, may lalabas na window ng zip file. So, dapat may naka-install na WinRAR sa PC nyo para maka-open siya ng mga zip file. So, papakita ko lang sa inyo yung itsura ng zip file. Si-switch ko lang yung screen. Yan. So, pagka-click nyo nung zip file, yan yung laman niya, yung offline eBIR forms na setup.exe. So, double-click nyo lang siya. And then, may lalabas ulit dun na window. And then, next nyo lang siya hanggang sa makarating kayo dun sa button na finish. So, reminder lang na bago kayo mag-install ng bagong version ng eBIR, is wag nyong i-uninstall yung luma. So, basta diretso download lang and then i-install nyo siya. Kasi kapag in-uninstall nyo siya, mawawala yung mga luma yung files dun sa or yung mga records dun sa eBIR form. So, kung in-update nyo siya, madadagdagan lang siya ng yung forms nga yung bago. Pero yung mga records nyo is mamimaintain niya, nandun pa rin. So, yun lang, bawal siya. Huwag nyong i-uninstall yung eBIR forms. Diretso install nyo lang. So, ngayon, check naman natin yung itsura nung bagong BIR form. So, ito po yung itsura niya. Kung napapansin nyo, wala naman na bago. So, ang nabago lang sa kanya is yung may nadagdag nga na eBIR forms na 1800 na version 7. Yan, kung napapansin nyo yung 1800 na 7 na version 2018, yun nga yung donor stocks. Tapos yung isa naman is yung version, so tingnan natin. Punta pa tayo doon mismo sa form. So ito, sample lang tayo. So ito na yung bagong form ng donor tax return. Pero yung lumang form niya, nandito pa rin naman sa eBIR forms, hindi nila tinanggal. Nagdaglag lang sila ng yung enhanced form niya. So ito yung bagong form na 1800 na na-enhance noong January 2018. Tapos check naman natin yung ibang form na nadagdag. Yung BIR form 1801 2018, yung ONET one-time transaction na estate tax return. So ito rin yung na-enhance siya noong January 2018.
So, ito yung nadagdag sa bagong version. Tsaka yung isa pang form na 2,000 OT or yung Documentary Stamp Tax Declaration Return. So, kung magpa-file kayo, mapapansin nyo dyan, may dalawang form na. Yung isa 2,000 OT, tsaka yung isa 2,000 OT na may version 2018. So, kung magpa-file kayo ngayon, yun na yung gagamitin nyo. Yung merong version 2018 na nakalagay. Kasi yung isa luma na. So, hindi yung tinanggal ng BIR. Nandito pa rin. So, ito po itsura ng bagong form ng Documentary Stamp Tax na one-time transactions. So, may tanong si Ma'am Marisa Estrella Gumasing kung ano yung dalawang website na pwedeng pag-downloadan ng eBIR forms. Yung isa po ay yung, wait, switch ko lang po ulit sa screen nyo para makita. Ito, yung Chrome. Wait lang po si-switch ko lang po sa screen para po makita nyo yung dalawang website. Ayan, yung dalawang website. Siyempre, yung isa, yung official ng BIR na website, yung www.bir.gov.ph. And then, yung isa naman is yung know your, ito, yung bir.gov.ph, tsaka yung knowyourtaxes.ph. So, visit nyo lang yung dalawang website na yan, and then, may kita nyo dyan, pwede nyo i-download dyan yung eBIR form. So, kung sakaling down yung website ng BIR, ito yung alternative na isang website niya, yung knowyourtaxes.ph. So, ito po itsura ng homepage ng knowyourtaxes.ph yan. So, click nyo lang tong nasa taas yung enter site. And then, dito sa upper part, yung eBIR forms yung i-click nyo. And then, yan. And makikita nyo dito yung download offline package. Yung package po yung i-click nyo hindi po yung user guide. Kasi yung isa, application. Kasi isa naman, user guide lang. So, pag sa eBIR naman, bir.gov.ph sa pinaka-homepage niya, scroll nyo lang and makikita nyo agad dito yung logo ng eBIR forms. So, yun lang po kadali mag-download at mag-update. So, reminder po ulit na kapag mag-install kayo ng bagong update ng eBIR forms, huwag nyo pong i-uninstall yung luma. Kasi kapag in-uninstall nyo yung luma, mawawala yung mga records nyo nung na in-input nyo. And then, so, ang dapat gawin, i-download nyo siya and then diretso na siyang i-install para ma-update yung eBIR forms nyo. And then, ano nga ulit yung bago sa kanya, yung nadagdag sa bagong offline BIR forms, bagong version, yung January 28, 2018 version ng 1800 na Donors Tax Return, tsaka yung 1801 na Estate Tax Return, tsaka 2000 OT na Documentary Stamp Tax na one-time transaction. So, yun na po. Next na po yung question and answer po with Ma'am Elsa po. Ma'am Elsa Cañete. So, thank you po for listening. Madam, lipat ko.
Okay, good evening everyone, and thank you Harry for the version 7.8. Dapat tama ba? Apo, 7.8. Version 7.8 ng eBIR, no? More or less meron tayong idea on how to install at saka how to use the new version. Pero anong sabi ni Harry, wag burahin yung Wag i-uninstall yung lumang version. uninstall yung luma. Mag-install na lang kayo ng bago para hindi mawala yung inyong mga files nandun sa lumang forms, no? Okay, so since filing ng income tax return ngayon, our topic will focus or revolve around filing of income tax, no? So ano yung mga pinaka-importante na gagawin natin during the filing ng income tax return? Yung reconciliation ng ating mga income that we earn during the year, no? Kasi halimbawa marami na tayong income o kind of business or yung mga marami tayong business activities. Anong gagawin natin doon? We have to reconcile na wala tayong nakalimutan, especially yung income natin na sabi natin ay maliit lang yan, hindi na natin i-declare. Pero sa totoo lang may mga withholding yan na na-i-report na sa BIR. So ano mangyayari? Magkakaroon kayo ng letter notice because income na yan na-report na yan doon sa BIR na ni-receive nyo yung income na yan. That's why before you file your final income tax return, before na permahan nyo yan, at saka ipasok na sa system ng BIR para isubmit na, be sure muna na kompleto o kaya wala kayong nakakalimutan, wala kayong undeclared income. Because the moment na meron kayong undeclared income dyan, magkakaproblema kayo o kaya ang mangyayari, mag-a-amend kayo ulit ng inyong income tax, no? So for individual, ano yung form na gagamitin natin? 1701 for those mga individual natin na may mixed income, no? Kasi hiniwalay na yung form 1701A, yun na yung para sa individual earnings income purely from business or profession, at saka yung nag-avail ng optional standard deductions and yung 8% flat rate or option rate para sa income tax. So, ang gagamitin nila is 1701A. No? For 1701, ito yung mixed income. At a reminder din natin, no, sa pag-compute ng income tax natin sa 1701, yung tax rates na gagamitin natin, graduated na yan, may table na yan. So all you have to do is to look for or find the net taxable income and then multiply nyo na right away doon sa table. Wag na wag nyong i-deduct ang 250,000, no? Kasi madoble ang deductions ng 250,000 sa inyo, kakaroon kayo ng deficiency. Pagka in-input nyo na sa BIR form, magko-compute siya ng tax, kulang yung inyong tax due, no? Bakit? Kasi pagka dinidak mo yung 250,000, i-multiply mo ngayon siya sa tax rate. Yung tax table na yan na ginamit mo, i-deduct niya ulit yung 250,000. Why? Kasi zero rate siya doon. So ano mangyayari? Benefited ka ngayon ng 500,000. So do not be confused na pag ginamit mo yung flat rate na option rate na 8%, i-deduct mo muna doon ang 250,000. Why? Because the flat rate or the option rate of 8% does not use the tax table, no? So hindi siya benefited ng 250,000. That's why ang gagawin mo pagka flat rate ka, i-deduct mo muna yung 250,000 and then multiply by the 8% rate. Wag na wag mong gawin 'yan pagka tax table ang ginamit mo. No, hindi ka pwedeng mag-deduct doon ng 250,000 because the 250,000 i-deduct uli ng tax table. Because if you try to look at the tax table, 250,000 doon is zero rate, no? Kaya madoble deductions ka ng 250,000. Yan yung nakita ko na mga na mali, no? Doon sa filing ng income tax. Oh? So for the
filing ng income tax natin, yung BIR Form 1700, yun po yung gagamitin in the filing ng earnings purely compensation income, no? Bakit? Yung mga dapat mag-file, bakit sila magpa-file? Because they have multiple employers during the year or their tax due is not equal to tax withheld. So, sino yung mga empleyado na hindi na kailangan mag-file ng income tax return? Ito yung mga employees who have only one employer during the year and their tax due has been withheld correctly. Hindi na nila kailangan mag-file ng income tax return. And then yung mga statutory minimum wage, no, na mga empleyado hindi na rin kailangan dahil wala naman silang babayaran. And also those earnings, compensation income na hindi naman aabot ng 250,000 during the year, hindi na rin kailangan because the 250,000 is zero, no? Wala silang babayaran. Hindi na kailangan mag-file. So sa substituted filing, ano yung gagawin ng employer? Magbibigay siya ng kopya sa BIR and then the 2316, no? And then yung alpha list na ito yung mga employees that avail of the substituted filing. And then we have the 1701 for mixed income earners, no? And then we have the 1701A, ito nga yung gagamitin pag nag-avail kayo ng 40% optional standard deduction at saka pag nag-avail kayo doon sa 8% na flat income tax rate, no? So ano pa yung reminders natin? Tingnan nyo rin yung inyong 1701Q, no? Yung quarterly. Bakit? Kasi nandoon may mga gross income kayo na declare. So be sure na magre-reconcile yan o magtatali yan sa pinafile natin na annual income tax return. Anong ipang-importante doon? Yung tax payment natin during the first 3 quarters. We have to claim that as deduction dito sa babayaran natin na annual income tax return. And then we have the 1702 RT, no? May nag-query sa atin na ang sabi daw ng bookkeeper niya, religious organization sila, yung kanilang pinafile is 1702 RT, no? Ang religious organization, nasa tax code po yan, are exempt organization. So ano dapat ang gagamitin nila na form? The 1702AX or ito yung exempt, no? Kasi 1702AX is for annual income tax return for corporation, partnership, and other non-individual taxpayer exempt under the tax code, no? Anong section? Section 30. And those exempted in Section 27C and other special laws with no other taxable income. No? Kasi kung mayroon siyang other taxable income, although exempt siya, dito siya sa 1702 MX, meaning mixed, no? Mixed income. So, yung 1702 RT natin is the regular na mga corporations. Yan yung gagamitin nila. So, 1702 EX is the annual income tax return for corporation, partnership, other non-individual taxpayers exempt under the tax code as amended. No? And then yung 1702 RT naman is the annual income tax return for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers subject only to regular income tax rate. So, hindi sila preferential. Sa 1702 MX naman, meaning mix, annual income tax return for corporation, partnership, and other non-individual with mixed income subject to multiple income tax rates or with income subject to special or preferential rate. So, sino itong mga gagamit ng 1702 MX? Itong mga BOI registered enterprises at saka PESA registered enterprises. No? 1702 MX sila. Okay. Yung sa exempt, kasama na dyan yung cooperative, no? Na cooperative na transacting purely with members. Kasi kung with non-members, magiging taxable na yung cooperative. And then, if you are a corporation, you file your 1702 RT, take note also na nag-reconcile ka rin dito sa quarterly income tax return for corporations sa 1702Q mo that you filed quarterly. Anuhin mo yung lamok dito.
Andiyan na, nangangagat na. Dami ng... Okay. So, ano pa yung mga reminders natin sa mga nagpa-file ng income tax return ngayon? Be sure yung inyong 2307, huwag niyong kalimutan, no? Ito mga networkers natin, na karamihan, ang lalaki ng income, may mga 2307 kayo, wag na tanggalin ninyo yung isang 2307 at hindi nyo isama kasi million ang laman, no? So, magkakaproblema kayo dyan. And take note also of the certificate of income payment not subject to withholding tax, no? Excluding compensation income. At saka ito yung 2306 and 2307. So do not be confused. Ha? Kakaroon tayo ng video niyan, Hari. Yung 2306 at saka 2307, ang daming clarification. No? Kasi yung 2306 ginamit sa income, yung 2307 ginamit kung saan-saan. Hindi yan, kasi ang 2307, creditable tax withheld at source. No? So nakalagay naman doon sa 2307 kung anong klaseng tax siya. So kung ang withhold sa inyo is income tax, then use it as a deduction doon sa income tax nyo. Pag ang withhold naman sa inyo is business tax, then you can claim it or deduct it sa percentage tax nyo or sa VAT, no? Sa pag-file na ng ating mga returns, no? So don't be confused with 2306 and 2307. And usually, yung 2307, karamihan na withholding dyan sa mga regular are income tax, no? Sa government lang yung may business tax, percentage at saka VAT. And remember ngayon na ang VAT withholding for sale to government ay 2307 na kasi creditable income tax na. Dati 2306 siya, final tax. Ngayon, creditable na, so 2307 na po ang ginagamit. Okay? So another reminder for the filing of income tax, be sure na yung ating filing with percentage tax return natin, na-reconcile natin sa ating income tax return. So with our 2550M at saka 2550Q, ito yung VAT. No? So for VAT purposes, yung ating i-declare na gross income sa income tax natin is net of VAT na exclusive of VAT. Ibig sabihin, hindi kasama yung VAT. So if we have 1 million sales na VAT, ano yung i-declare natin sa ano yung i-declare natin sa anong tawag dito? Ang sakit ng lamok, mga gathari. Pero mamaya na, dahil nagcha-charge ka pa. Tapos, nandun. Sige, naka-charge yun. Kunin mo. Daming lamok. So, don't be confused, ha? So, yung monthly VAT natin, at saka yung quarterly VAT, anong kukunin nyo pagka gumagawa na kayo ng total sales ninyo na ilipat ninyo doon sa income tax return nyo? Yung quarterly na lang. Huwag nyo nang isama yung monthly, magdoble-doble kayo. Kasi, bakit? Yung quarterly kasi na return, kasama na yan doon sa, ano tawag dito, kasama na yung 2 month sa quarterly VAT na dineclare ninyo. So, anong mangyayari dyan sa 2550AQ nyo? Ang kukunin nyo, yung 4 na quarters na lang ng VAT, no? I-total ninyo yun. And then, see to it na yung income, total gross sales na nilagay ninyo for income tax purposes is net of VAT. Kasi, di ba meron tayong column sa VAT returns na nakalagay dyan, exclusive of VAT. So, yun yung total na kukunin nyo. And of course, dapat meron din kayong summary list of sales and purchases and meron din kayong subsidiary sales book and subsidiary purchase book. No? Pahiram, kasi nagtatago eh. Ang sakit mangagat. And of course, dapat meron din kayong summary list of sales and purchases and meron din kayong subsidiary sales book. Marunong na silang tago eh. Sige. Okay?
Sige, may question na, wala pa. Shout out. Shoutout lang. O sige, shout out na. Akin na yung pamatay, shout out ka muna. Sige, go. Hello, hello. Hello, good evening po ulit. Shoutout po and thank you for watching po kay Ma'am Rowena Texera. Okay. Good evening po sa inyo. And good PM din po sa inyo, Ma'am Marisa Estrella Gumasing. Wow. Apo. Okay. Good evening din po sa inyo, Sir Christian Brian Katayan. And then, good evening din po sa inyo, Sir Jeffrey Salceda. Oo, always Apo. And good evening din po sa inyo, Miss Cha. And then, kay Ma'am Francia Cordero, good evening din. Good evening din po sa inyo. From San Pedro, Laguna daw siya, ma'am. And then, good evening din po and shoutout po sa inyo, Gladys May. And then, shoutout din po sa inyo, good evening kay Ken Buenafe. Okay. Sabi niya, ma'am, kung pwede daw mag-request magkaroon ng detailed discussion ng pag-prepare ng VAT Okay. if merong government sales and ordinary sales with government sales. Meron na tayo doon sa 2550Q, no? Kasi mix na yon. Pero sige, anuhin natin. Kasi nga yung discussion natin dyan, VAT on sale to government lang. Sige po. Okay. Tapos, Magbibideo kami dyan. Kaso lang, filing kasi ng income tax return ngayon, super busy, no? But itry mo yung how to fill up BIR Form 2550Q, yung quarterly VAT, no? Meron tayo dyan. Mix na yan. Okay. Opo, and then next po, kay Ma'am Lilian Yao, good evening din po sa inyo. Oo, sipag ni Ma'am Lilian, no? Wala na tulugan ngayon, Ma'am Lilian. Pero March, tulog-tulog pa yan. Pagdating ng April, wala na, no? Okay. Opo, tapos present daw po at good evening, sabi ni Chinchin Japing. Oh, And then good evening din po sa inyo, Sir MJ Logar. okay. And then kay Miss J, good evening din po. Kay Michelle Cabe, good evening din po. At good evening din daw po, ma'am, sabi ni Sir Rams Madrid. Oh, kanina nandyan din siya, ha? Opo. Okay, sipag, ah. Karamihan nung nandito yung nandun di kanina. Okay. Yes. Good Thank you evening very din- much. Apo, good evening din daw, ma'am, sabi ni Sir Eugene Cruz. Nanonood si Sir. Good evening, Sir Eugene. Thank you for watching. Pati Okay. po kay Marvin Litcher, good evening daw po. And Okay. then, good PM din daw po, sabi ni Ma'am Leilani De Vera Abela. Okay. Magpapadala daw siya ng off lotion para daw sa lamok. Kasi, istorbo. At saka ang sakit talaga mga gat. Ibang klase sila. Talagang parang tinutusok ka talaga. Masakit. Sige, thank you po. Okay. Opo. Sila pa lang, ma'am. May question na? Meron na po, dalawa. Oh, sige. Sige. Galing kay Chinchin Japin. Okay po. Ang tanong niya, ma'am, tungkol sa eBIR. Oh, ikaw ang sasagot niyan. Sige. Sige. Opo, sabi niya kasi, ma'am, pag offline eBIR form user, then pag no payment return, online BIR form na. Di na po makakabalik as sa offline BIR form user. Kailan magkaka-open case kung nagbabayad naman on time using offline? So, Parang gulo. hindi. Kasi- Kung Siguro yung online na sinasabi niya, ma'am, yung EFPS. hindi, di ba meron diyan na offline dati pa, yung luma pa, no? May luma na eBIR na offline na nasa website, no? O kaso hindi na ginagamit yung madam eh. Ito na yung ano eh. Oo, hindi na Ito na lang ginagamit. ginagamit yung bago, yung Kasi EBIR halimbawa forms. wala silang internet. Pero wala eh. Kung wala kang internet, hindi ka rin maka-access sa offline, di ba? Opo. Oo, no. Hindi mo masasubmit. Oo, hindi mo masasubmit.
So, ang gagawin mo, huwag ka nang gumamit doon sa BIR offline, no? At saka lalo na may bago ng version ngayon, Yung no? 7.8, yun Much po yung more i-download mo. so, no? So, ang gagamitin mo talagang 7.8 na, no? At yung sabi mo na paano ka hindi magka-open case, mag-check ka, punta ka sa district, na BIR district, lahat ng final mo using the eBIR na offline na forms, dadalhin mo lahat yan, and then magpa-check ka doon sa collection kung may mga open cases ka. Pag halimbawa mayroong open cases, ipakita mo na kaagad yung final mo doon sa mga collection officer doon para ma-advisean kanila on what to do para hindi ka na maka-open case. No? Huwag mong pabayaan kasi mamaya dadami because you are using the same system. Gamitin mo ulit eBIR, akala mo offline BIR, akala mo okay pa rin. So, mas maganda na yung mag-check. At saka, ito lang tandaan natin, pag may mga bagong version na ini-introduce ang BIR, ang ibig sabihin nun, yun na yung gamitin mo. Do not go back to the old, no? Nandyan pala din yan kasi may mga information na nandyan na. Pero, pag nag-introduce na ng bagong version ng BIR, doon ka na sa bagong version. No? Do away with using the old version. Okay. So, ang gagamitin nyo na po yung 7.8. Okay. So, tsaka para hindi kayo magka-open case, make sure na sinubmit nyo. Oh, Baka kasi mamaya print nyo lang yung form. okay. Then, nagbayad kayo. Dapat isasubmit nyo rin kasi para mag-reflect dun sa database ng BIR. Okay. Sige. Tapos, galing kay Miss J. Clarify niya daw, ma'am, yung sa South. Summary alpha list for Para withholding lang, taxes. para lang daw po ba yun sa payer or the lessor? Expanded kasi yun eh, yung mga creditable withholding tax mo na expanded that you withhold. Lahat ilalagay mo doon, hindi lang yung expanded ng lessor or ng rental, no? So lahat na nakalagay na doon. Kaya nga summary yun eh. Ibig sabihin ng summary, lahat ng binayaran mo ng expanded withholding tax, ilagay mo doon. Halimbawa, meron kang security, 2%. Meron kang utilities, no? Meralco, 2%. Lahat ng ini-withhold mo na expanded withholding tax, ilagay mo dyan sa South. No? Sila pa lang, ma'am. South summary alpha list of withholding taxes sa compensation yung South So bakit lessor? Tinatanong niya kung para lang daw yun sa payer or the lessor. Alam ko ang South kasi ang map, yung monthly alpha list, yun yung sa expanded. So yun yung sa lessor, yung map. Ang South sa compensation yan, no? So tingnan nyo, may ano naman yun 1604C at saka 1604E. May kasama yung alpha list na yan, no? Para sa expanded withholding tax na lessor, so ang gagamitin mo dyan 1604E. Yung sa 1604C naman, yun yung para sa mga salaries ng employees. Nandun yung alpha list kasi isama mo dyan. Okay. Sila pa lang po yung... Okay, so reminder po natin reminder natin kasi ito yung mga error o mga pagkukulang natin pagdating na sa annual income tax return natin. So anong nangyayari? Sa annual income tax return natin, mamadali na tayo. Hindi na natin titingnan kung ano yung mga na-file natin. Sometimes yung mga expenses natin kulang-kulang. So dapat mag-update din tayo ng ating BUSOB accounts because kaya nga tayo nagtuturo palagi ng yung bookkeeping because we know that the heart of tax compliance is in bookkeeping, no? Kasi kahit na ano pa yung binabayaran mo, nagko-comply ka, filing ng returns, lahat-lahat ng babayad ka ng tax, kung wala ka namang bookkeeping, then anong evidentiary value ng self-serving yung mga pina-file mo na returns, no? Kasi hindi siya supported with documents. And today, very important yung documentation. So kung noon, hindi pa computerized, hindi pa masyado tayo sa documentation kasi hindi masyado natitrace. Ngayon, mas lalo natin kailangan ng documentation kasi
natitrace na yung mga data or information natin, no? So, anong sabi ng OECD sa atin? We have to invest in documentation. At when we say invest in documentation, kasama na po dyan yung bookkeeping. So, dapat tayo nagre-record palagi ng ating mga expenses, no? You have to devise system na nakikip track natin yung ating mga expenses at na-record natin ng regularly sa ating mga books of accounts, no? So, yung books of accounts natin, kailangan natin yan. Kaya, nape-penalize tayo because we fail to maintain the books of accounts, no? Okay. May question na? Wala pa po, madam. Okay. Sige. So, i-discuss natin yung mga sa importante na part nung 1701, ha? Kasi, tsaka yung 1701Q natin, yung mga income tax return natin. Okay. Okay. Sa BIR Form 1701 po natin, dito may nakalagay sa part 2 na total tax payable, no? Sa line number 22, nakalagay diyan tax due, no? So, paano tayo arrive at the tax due? So, bago tayo makarating sa tax due, dapat gawa na natin yung ating financial statements. At yun nga yung tinuro natin kanina, no? Yung mga financial statements natin na yung 4 na financial statement. And what are those financial statements na dapat meron na tayo bago tayo nag-prepare ng ating income tax return, no? I'm talking of the income tax return na 1701, ha? This is for the individual. So, bago natin i-fill up yung ating income tax return, meron na tayong balance sheet, meron tayong income statement, statement of changes in equity or capital or owner's capital, and then mayroon tayong cash flow, no? So, dapat meron na tayo niyan. And yung tinuro din natin kanina for tax preparer, very important yung notes to financial statement. At ano yung mga disclosures na gagawin natin, no? Bawat account, each item in the balance sheet, in the income statement, in the statement of equity natin, dapat may mga notes lahat yan, may explanations, no? And do not be contented of one-liner lang na explanations. At least 3, no? 3 explanations. And then yung mga segmentation natin, mga disaggregation or yung breakdown natin ng mga expenses natin dapat nandyan din sa notes to financial statements. So, anong karamihan ginagawa ng iba? Pagdating sa income tax return, nakalagay dyan yung sales, less cost of sales, less operating expenses, administrative expenses. Tapos pagdating na doon sa notes to financial statement, doon na nila nilalagay yung operating expenses, nilalagay nila doon yung cost of goods sold, cost of sales, no, cost of services. Doon na nila nilalagay sa notes to financial statement, hindi na on the face of the return, no? Ako kasi iba yung presentation ko eh. Per face of the return, nilalagay ko na doon yung operating expenses, nilalagay ko na doon yung admin expenses. Kaya mahaba yung aking financial statement. Bakit? Kasi gusto ko isang tingin lang, nandun na lahat. Hindi na ako pupunta doon at maghanap-hanap pa ng mga notes, no? So, per face of the return, kompleto na kung anong kailangan mo na information. At mabilis mag-analyze ng financial statements, no? So, dito sa 1701, line number 22, nakalagay dyan yung tax due natin. So, kung wala pa tayong financial statement na na-prepare, mahihirapan tayong maglagay dito, no? So, be sure na kumpleto muna yung nagawa na ninyo na financial statements before you go to this tax due, no? Kasi summary na lang ito eh. So, ibig sabihin, resulta na to ng ginawa ninyong computation. And then, less total tax credits or payment. At ano yung mga total credits or payment? Ito yung mga binayad ninyo ng quarterly, binayad ninyo ng withholding, no? Yung mga pag-amended returns, yung binayad ninyo sa original returns, no?
And then, you have now your tax payable, no? And less portion of tax payable allowed for second installment, no? To be paid on or before October 15. Hmm? So, 50% or less of item 22. So, sa pagdating na sa tax due, na-deduct mo na halimbawa yung mga withholding mo, yung mga prepayments mo. So, you have now your tax payable. Sa tax payable mo, if your tax payable is 2,000 and above, entitled po kayo to pay on second installment, no? But be sure na 50% of the tax bayaran nyo on first installment. Kailan mag-end yung first installment? April 15, no? So, babayaran natin, if we avail of the installment payment, we have to pay the 50% of the tax due on or before April 15, and then yung second installment natin is on or before October 15, no? But be sure na 50% binayad mo. Kasi pag hindi mo binayaran yung 50%, at the time of filing of the return, hindi ka na qualified mag second installment, no? Outright due and demandable na yung tax due mo. So pag nagbayad ka ng second installment, may penalty ka na. No? Paano ka hindi mo penalty? Halimbawa, yung tax due mo is 100,000. Dapat, upon filing of your return na first payment mo ng April 15, dapat 50,000 yung binayaran nyo, hindi 30,000 o 40,000 lang na pagdating ng second installment, 60,000 yung bayaran mo. Hindi po ganon. Hindi ka ma-qualify for the second installment if you fail to pay the 50% of your tax due on your first payment, no? Okay. So, we have also the amount of tax payable or overpayment. And if you are late, remember na you have interest, no? And then the surcharge. Yung interest natin is 12% per annum. Starting nung train loan natin, January 1, 2018. And we have the surcharge, and our surcharge is 25% if the cause of the delay is not intentional, no, or hindi fraudulent. Pagka fraudulent, 50%. And then yung compromise, this is to be determined by the BIR officer, no, yung compromise. So you have your total penalties and your total amount payable or overpayment. And then the aggregate amount payable or overpayment by the taxpayer and the spouse. Remember that the default of filing of the income tax return is joint filing for the husband and wife, no? May mga exceptional circumstances na the husband and wife are allowed to file a separate return, pero ang default talaga is joint filing ang husband and wife. Okay. Okay, so ito ang tandaan pa natin. Aggregate amount payable or overpayment, and then if overpayment, mark one box only, no? Kasi pag overpayment ka, you are given 3 options. Ano yung mga options mo? Pwede mo siyang i-refund, no? You can claim for a refund. Pwede ring to be issued a tax credit certificate. And yung third option mo is to be carried over as a tax credit for next year or quarter, no? So, halimbawa, meron kang overpayment kasi mas malaki yung binayad ng withholding mo at saka nung quarterly return mo. So, mas malaki yung binayad mo. Yung tax due mo maliit. So, meron kang overpayment. So, halimbawa, meron kang overpayment na 100,000, no? So, mag-check ka ngayon dito kung gusto mo i-refund mo yan, no? Mag-file ka ngayon ng refund sa BIR. But, ang experience natin, sobrang hirap magpa-refund. Why? Because you will be subjected to audit. At lahat ng mga compliance mo, books of accounts, receipts, you have to show it. So, ang iba, to avoid the yung audit, dito na sila sa to be carried over as tax credit for next year or quarter. No? Dito sa to be issued tax credit certificate, yung bibigyan ka ng certificate ng BIR that you have an overpayment and you can use your tax credit certificate as payment of your other tax liabilities. Because hindi pwede yung offsetting sa BIR, no?
If you have an overpayment in one kind of tax, then you apply for a refund or tax credit certificate. If you have the tax credit certificate, then you can now apply it in the payment of your other tax liabilities. Pero yung offsetting, hindi pwede. No? So, ito namang to be carried over as a tax credit for next year or quarter. Anong gagawin mo dito? Pag dating na ngayon ng first quarter, magbabayad ka ng income tax return, may payable ka, i-attach mo itong 1701 na meron kang overpayment. No? I-claim mo siya, ilagay mo siya doon sa tax na previously paid. So, naka-carry over ka na on the next quarter. No? Halimbawa, negative ka noon ng next quarter. Sa next quarter na naman ulit, no? I-carry over mo siya. Okay. May question na? Meron po. Oh, sige. Balik tayo sa questions. Question po ma'am galing kay Sir MJ Logar. Okay po. Actually, hindi siya question. Sabi niya ma'am, pwede daw po ba i-discuss po yung input tax allocable to sales to government? Yung schedule 4 daw po ma'am ng part 2 ng 2550M. Oo. Meron po kasi akong sales to private at sales to government. 2550M ang sabi niya? Yes po ma'am. So, sige. 144. Yan yung may pumunta sa atin dito na nagpa-explain, di ba? Yung prorate. No? Anong number ang sabi niya? Part 2. Schedule 4. Schedule 4. Schedule 3. Part 4. Ito yun. Part Okay. 2. Schedule 4. Ito yung input tax directly attributable to sale to government. Add rateable portion of input tax not directly attributable. No? So, to any activity. So, anong gagawin mo? I-prorate mo siya. Taxable sales to government over total sales times the amount of input tax not directly attributable. No? Less standard input tax. Wala na to ha. Hindi pa nag-amend yung BIR, no? Ng VAT. Wala pa ma'am. Pero mali na to. Why? Kasi nakalagay siya dito. Total input tax attributable to exempt sale. No? To total input tax on sale to government close to expense, no? Nalagay siya dito na less standard input tax in sale to government, wala na yon. Kasi accreditable na yung VAT on sale to government. So anong gagawin mo? You compute the output and the input and then tanggalin mo yung allocable na amount, no? Not directly attributable. Palagay ko, hindi mo na ito kailangan ngayon eh. Sir, wala na. Hindi na ito relevant. Why? Kasi yung taxable yung sales to government, included na rin sa ordinary sales mo ng VAT. Why? Kasi wala na ito eh. No? So, itong Schedule 5, input tax attributable to Schedule 4, input tax attributable to sales to government, wala na po ito. No? Kasi creditable na yung VAT, hindi na final. That's why disregard nyo na po ito. Why? Kasi yung sale mo to government, i-include mo na talaga yan doon sa VAT na ordinary sale mo. No? As if yung sale to government is now treated as ordinary sale. No? So, tama lang yung tanong mo na hindi tanto masyadong napansin. No? And then hindi pa nila siguro, after siguro ng filing ng income tax, no? Because the BIR is busy with the income tax filing. Yan sila nagka-campaign, no? Pero after this, dapat ma-amend na tong VAT returns because lalo na itong sale to government, hindi na po siya applicable, no? Kaya yung sabi mo na allocate natin, hindi na po kailangan. Kasi considered na siyang ordinary sale, regular sale. Okay? Next question ma'am galing kay Sara Estrada.
Okay. Ma'am, when will I use 1701A? 1701A, kung ang mode of deduction mo that you claim is the 40% optional standard deduction or yung 8% na option rate. Yung dalawa lang po na yan na instance. Kasi kung wala ka doon sa dalawang instance na yan, you will be using 1701, hindi 1701A. No? So, yung dalawa lang. Para po hindi kayo malito, no? Sa paggamit ng form, tingnan nyo kaagad yung title ng form. No? Anong title ng form? 41701A. Ano nakalagay dyan? Annual Income Tax Return for Individuals Earnings Income Purely from Business or Profession. Those under the graduated income tax rates with optional standard deduction as mode of deduction, or those who opted to avail of the 8% flat income tax rate. So, hindi kayo maligaw. Why? Kasi yung form na gagamitin nyo, nandyan mismo sa taas, sa title ng form, nandyan mismo yung explanation. No? So, yun yung tanong mo na saan mo gagamitin yung 1701A sa pag nag-avail ka ng 40% optional standard deduction or nag-avail ka noong 8% na flat rate. No? So, yan po. Okay, next. Next, ma'am, galing kay Chin Chin. Okay. Yung best evidence obtainable rule ng BIR, Opo. sample, undeclared income. Required ba ang BIR na magbigay ng invoice from a third party as evidence? Hindi po. Confirmation lang. No? That's why yung BIR, ang requirement talaga yan, pag may letter notice, at saka pag may information coming from a third party, pinapadalhan po yung third party ng confirmation letter to confirm for the income na dineclare nila na kayo yung, halimbawa kayo yung supplier, no? And then nag-mismatch doon sa inyong declaration. No? Hindi po invoice ang tawag doon, confirmation. Okay. Next. Apo, next, ma'am, galing kay Maria Clarice Abrio. Okay. Ma'am, ano po ang i-file na return for an online freelancer working for international clients? Kahit kasi international clients yan, you are a Filipino citizen and working here in the Philippines. So, ang ipa-file mo, regular pa rin, no? So, pag freelancer ka, so you're selling your services, then you have to file kung VAT yan, abot ng 3 million yung income mo, then you are a VAT taxpayer. So, ano yung ipa-file mo? You file a monthly and quarterly VAT returns, and you also file the quarterly income tax return. So, you pay your registration fee na 500 at saka makiklaim ka ngayon ng mga expenses mo under the itemized deductions. Kailangan may mga resibo ka for your expenses. No? At hindi lang yon, dapat nag-i-issue ka rin ng official receipts for the income that you receive from those international organizations. No? Kasi yung issuance of receipts na yan, mandatory yan, administrative requirements yan of the BIR. Okay, next. Next, ma'am, galing kay Sir Patrick Casha. Okay. Ano po dapat gawin after makuha yung Certificate of No Outstanding Tax Liability after isubmit yung Form 1905? Depending kasi kung saan ang use nyo doon sa Certificate of No Outstanding Liability, ha? Do not confuse the Certificate of No Outstanding Liability as your tax clearance, no? Magkaiba yan. Yung no outstanding tax liability, ang ibig sabihin lang dyan, at the moment na kumuha ka niyan, wala kang outstanding tax liability. But, tingnan mo ha, ang tax nag-accumulate yan monthly. May mga compliance requirements tayo monthly. So, yung certificate of no outstanding liability mo na yan is good only for 1 month. No? Why? Because the following month, mag-create ka na naman ng ibang taxable period. So, may compliance na naman na binibigay o hinihintay sa'yo. Yung iba kasi, kumukuha ng Certificate of No Outstanding Tax Liability, depending on their purpose, kung saan nila gagamitin. Because there are some katransaction nila that require Certificate of No Outstanding Tax Liability. Pero, it is not a tax clearance.
and it is not clearance na hindi ka na i-subject sa audit, no? It's different. Iba pa rin yung audit na i-clear ka na of your tax liabilities. Iba yun. Next, ma'am. Okay. Galing po ulit kay Ma'am Chinchin. Ano po ang mga instances na allowed ang husband and wife to separate tax return filing? Halimbawa, nasa abroad yung husband, no? O kaya meron na kayong legal separation, no? Kasi ang legal separation, hindi pa yan, hindi pa kayo naghiwalay dyan eh. Separated lang kayo, pero it's not annulment of marriage yet, no? O kaya you are separated by distance, no? So, yun mga exceptional na case yun. Pero ang default talaga, mandatory na joint filing yung husband and wife. Okay. Next, ma'am, galing Next. kay Sir Rams Madrid. Oh, nabilib ako kay Sir Ramston. Talagang ano ka ngayon proactive, active kasi filing nga naman ng income tax. Okay. Sige. Sales is zero rated because income generated was outside the Philippines. Zero rated export sale. Okay. Apo. What is the treatment of input VAT? Input VAT, you can claim, no, the input. Pagka zero rated kasi, you have the output but you have no input. So anong gagawin mo? You can claim the refund for that input tax, no? For your input tax within 2 years, no? Magki-claim ka ng refund or tax credit certificate. Yun ang dalawang option mo. Kasi wala ka namang paggagamitan yan because hindi mo yan ma-offset sa ibang tax liability mo. So anong gagawin mo? Since wala kang output, magki-claim ka ng tax refund na sabi natin mahirap. So anong ginagawa ng karamihan? Nagki-claim sila ng tax credit, no? Tax credit certificate. Okay. Nga, ma'am, sabi niya kung dapat po ba itong report for refund or should be claimable ito expense? Hindi. Hindi mo yan ma-claim na expense. Input yan, no? Bawal yan. Hindi mo pwedeng i-claim. Pwede ka mag-claim na expense kung non-VAT ka. Ibig sabihin, wala ka talagang pakialam sa VAT. So, i-claim mo siya as an expense sa invoice amount, no? You have to disregard whether input yan o ano yan. Basta total invoice amount. You can claim it as a deduction kasi non-VAT ka. But if you are a VAT registered taxpayer, hindi pwede, no? Kasi yung expense mo dyan, i-disallow yan pag in-expense mo yung VAT. Okay. Next po, galing kay Chinchin. Okay. Ma-consider po ba na wrong venue ang wrong tax type use? Sa example po, ang nagamit na form is 0619E, pero ang bayad is dapat 0619F. Nabayaran na din daw niya. Mag-amend ka, no? Hindi yan consider na wrong venue. Talagang wrong or mistake lang talaga yan. Kaya anong gagawin mo? Amend ka ng return, no? Bilisan mo kasi naka-open case ka na doon sa isa, no? Tsaka magki-create na ng penalty dahil sa bagay, pwede mong i-contest yan kasi nagbayad ka naman on time, no? Wrong form lang. So, mag-amend ka. I-attach mo yung form na dati na pinail mo. Okay. Okay. So, ano tayo marami pa bang viewers? Okay. Sige. So, tuloy po tayo Kasi, for our reminder po sa ating mga filers on the income tax, no? Kasi income tax season ngayon. Okay. Favorite ko tong 1701 kasi nandyan lahat Okay, 47. Okay.
So take note na yung ating 1701A na form, meron 1701 na form which is the annual income tax return for mixed income, no? Yung mga may business o kaya yung practice of profession na yung ginamit nila na deduction is the itemized deductions. No? So meron siyang annual income tax return mandatory attachment per activity, no? So nandiyan yan sa page 3 ng 1701, no? So ano yung sinasabi niya mandatory attachment per activity, no? With more than one activity per tax regime. So mark X the applicable tax regime whether exempt siya or special rate, no? So anong sabi niya dito? If there are 2 or more activities or projects under exempt and or special tax regime, accomplish Part 9, Part 11, mandatory attachment per activity. So, anong description niya? Number 1, investment promotion agency or IPA, no? Implementing government entity. So, ilagay mo diyan yung income mo, no? Ano yung legal basis, no? Legal basis. And then, ano yung registered activity or program? May nakalagay pa na registration number, no? And then the tax rate, no? Effective date of tax relief or exemption from to, no? And then the expiration date ng tax relief, no? Kaya nga ito nakalagay dito na mandatory attachment per activity. And then sa schedule B, yung computation of income tax, no? Sales, receipts, less sales returns, allowances, and discounts, net sales or receipts, revenues or fees, less cost of sales or services equals gross income, no? So, less deductions allowable under existing laws can be ordinary allowable itemized deductions or special allowable itemized deductions, no? Okay, so kasama na dyan yung optional standard deductions na 40%. Net income or loss and add other non-operating income. Total other non-operating income, total taxable income, applicable income tax rate, tax due, no? So nakalagay dito yung ordinary allowable itemized deductions which I explained to you kaninang umaga po doon sa tax preparer, no? So ito yung mga expenses, although these are not all inclusive kasi may mga expenses pa, marami pang expenses na hindi kasama dito, no? Okay. So under Schedule D also sa page 4 naman, meron tayong special allowable itemized deductions into yung mga special industries, no, na pwedeng mag-claim. Okay. So wala siyang nakalagay na guide, no, in filing 1701 sa likod, hari, no? So may question na? Meron po. Oh, sige. Galing po kay Ma'am Sara Estrada. Okay. Yung sa 1701 na AIF, yung account information form, Okay. still needed as attachment to 1701 2018 version if itemized deduction not OSD. Oh, nandyan eh. Nandito kasama, no? Yung 1701 AIF, no? Kasama sa bagong return. So, ang ibig sabihin dyan, kailangan, no? Ano nakalagay dito? Sa annual income tax return, consolidated of all activities per tax regime, accomplished only if with multiple tax regime, no? So, nakalagay dyan yung part 10, consolidated computation by tax regime, no? Annual income tax return. Consolidation of all activities. Oh, so, nakalagay lahat dyan. Taxpayer, filer, exempt, and special, no? So, you have to fill that up. Nandyan yan sa attachment sa return, no? So, page 1M ng 1701, no? Bago ito eh, no? So, ibig sabihin, required po siya na i-attach.
kung meron ka lang naman multiple tax regime. Ibig sabihin, meron kang exempt, meron kang taxable, no? So, at saka yung basis mo for relief. Halimbawa, dito ang daming BMBE, no? So, for BMBE, you are, halimbawa, meron kayong exemption, no? So, you fill this up, no? Yung sa exempt. At saka kung ano yung legal basis mo, so yung Republic Act ng BMBA, at saka yung registered activity or program, and then the special rate, at saka yung implementing agency, no? Sino yung implementing agency ng government entity ng BMBA? The DTI, no? Okay. Tapos itong consolidation ng all activities per tax regime, no? Nakalagay dyan. So you have to consolidate or the total. Kasi dito sa first page, page 1M, nakalagay dyan yung taxpayer, and then the spouse, may total exempt, total na special, and then may regular, no? And then total ng exempt, special, and regular. Pero pagdating na sa next na page, page 2M, you have the consolidation of all activities per tax regime, no? So yung exempt at saka yung special. And then meron siya description, the legal basis, no? And then the tax filer or the spouse, no? Ito na yung sa special allowable itemized deductions. Okay. So, kailangan pa rin pong i-attach. Okay. Next. Next, ma'am, galing kay Sir Josefino Relien. Okay. Si Sir Relien, always. Okay. Ask lang po paano po yung single proprietor namatay na po ang owner. Pwede pa rin po ba mag-file ng ITR since hindi pa na-close ang business? Pwede pa, pero may limit lang yan under the law of succession natin. Ilang taon lang yan, 20 years, pero that's so much kasi mandatory na i-distribute na yung ari-arian nung namatay. Pero halimbawa hindi pa na-distribute dahil hindi pa magkasundo yung mga heirs, and then you continue the business, ang pangalan doon, estate na, hindi na yung pangalan or yung tin na dati, wala na yon, no? Pa-register na kayo ng bago. Pero mandatory na yun dahil namatay na. The moment na pinabago nyo yung tin, sisingilin na din kayo ng estate tax nung namatay. No, ano-ano yung mga kasama doon sa estate tax na mabayaran mo, i-transfer mo yun to the beneficiaries. Kasama na doon yung mga equipments, yung mga property, plant, and equipment na nandyan sa balance sheet ng namatay. No? So, iwasan. Hindi na yan, kung hindi yan maiwasan na hindi muna i-transfer, then dapat ang pangalan is estate, hindi na yung pangalan mismo ng tao na namatay. Halimbawa, yung may ari si Pedro de la Cruz, so namatay na siya, dapat ang name of the business is Estate of Pedro de la Cruz, and then filean nyo din siya ng 1701. No? Kasi para yan sa estate nung namatay na, still generating income, no? And then hindi pa na-transfer sa beneficiaries. Pero may certain limit yan as to the number of years na mandatory, hindi na pwede yung estate na decedent ang gamitin. Dapat i-distribute na yan sa heirs. Okay. Sila pa lang, ma'am, nagtatanong. Okay. So, marami pa kasi may ano tayo bukas no? Pero, anong oras na ba dyan? 1 hour 15 minutes. So 45 minutes na lang. Tapusin natin. Kasi, ano tayo kumbaga sa we are duty bound to, ng ating, okay. Gusto ko na i-discuss dito yung 2306 at saka yung 2307. Ang daming
nagkakamali dito especially ngayon na attachment ito sa income tax return natin, no? 2306 page 139, 2307 141. Okay. So, I will discuss to you the certificate of creditable tax withheld at source, no? Ano tong creditable tax withheld at source? Ito yung BIR form number 2307, no? So, ano yung dapat natin tandaan dito? This certificate of creditable tax withheld at source can be of two kinds. Nandito nakalagay siya sa part 3, no? Sa details of monthly income payment and taxes withheld. No? So, yung first part dito, income payment subject to expanded withholding tax. Tapos, yung sa lower portion niya, money payment subject to withholding tax or business tax. No? So, ito po yung 2307. So, meron siyang first portion dito. This pertains to income tax. And then yung sa baba na portion, this pertains to your business tax. No? So, do not be confused na pagka nakakita na kayo ng 2307, i-deduct nyo na kaagad sa income tax liability nyo. Hindi yon. Ang ibig sabihin lang na merong ka certificate of withholding dito, posibleng dalawang klase ng tax ang withhold sa iyo. So, in this upper portion, ito yung withholding tax on income, i-deduct mo to sa income tax liability. No? Dito naman sa lower portion, yung mga nag-withhold ng VAT na creditable na ngayon, dito yan nakalagay, no? Withholding of business tax. So, this can be percentage tax or value-added tax. No? So, kung halimbawa percentage tax ka, i-deduct mo itong sa lower portion doon sa percentage tax mo. Kung VAT ka naman, then i-deduct mo itong lower portion na withholding. Ito yung withhold sa iyo dito. Yung ang i-deduct mo sa VAT mo. No? So, do not be confused. Okay. So, for the 2307, ano yung mga withholding dito? Napakarami. Sa 2307. Ano yung posible na nandito? These are the income payments subject to expanded withholding tax. No? So, nandito din yung mga rates. For professional or lawyer or CPAs, yung gross income not exceeding 3 million, no? Magkano yung rate niyan? 5%. Pag exceeding 3 million na, 10%, no? At saka nakalagay din dito yung mga alphanumeric tax code. So, napaka-importante po ng alphanumeric tax code kasi para mailagay kayo sa tamang classification, no? And then we have the professional lawyers, CPAs, engineers, no? Yung gross income 720,000, 10%, exceeding 720,000, 15%, no? Ito naman yung alphanumeric tax code niya kasi corporation siya, no? Okay. So, ano pa yung mga i-withhold dito sa 2307? Ito yung professional entertainers such as but not limited to actors and actresses, singers, physician, lyricist, no? Composers, MC, no? So, ganun din ang kanilang withholding pag corporations at saka pag individual para din silang doon sa professionals, no? So, pagdating naman sa professional athletes, including basketball players, pelotaris, and jockeys, no?
So, ganun din ang tax rate ng withholding. Professional athletes, all directors, no, and producers involved in movies, stage, television, and musical production. No? So, subject din po sila sa withholding. No? What registered regardless of amount. No? Okay. All directors and producers involved in movie, stage, radio, television, and musical producers. So, pag corporations ka, 720,000 and below, 10% ang withholding. Over 720,000, 15%. No? Managerial and technical consultants. Ito, may mga nagtanong sa atin dito sa managerial and technical consultants. Ano sabi nila? Ma'am, services kami. Bakit kami withhold ng 15%? No? Ang layo kasi, no? Pagka contractors ka kasi, yung services mo, the withholding is only 2%. Bakit pagka ikaw ay consultants na management and technical consultants, nagiging 15% ka na kaagad na withholding if over 720,000, no? So, ang pinipilit niya, doon na siya magpapa-withhold ng 2%. Ang layo nga naman, 2% to 15%. Pagka managerial na po, high level na yung inyong services, hindi na kayo pwede doon sa 2%, no? Remember, ang 2% para lang yun doon sa mga security agency, sa mga janitorial, no? Sa contractors. Kasi yung contractors, ang dami pa niya na mga expenses. Pero pag management consultant ka, mas mahal ka, no? Kaya 10% or 15% yung withholding mo. Okay. Management and technical consultants na corporation, yun yung 10 and 15%. No? Kasi ang individual na consultants, 5 at saka 10%. Business and bookkeeper agents and agencies. No? So yung mga bookkeepers, you are also subject to expanded withholding tax. Na? Business and bookkeeping agents and agencies na corporation, so ganon din po yung 20,000 and below, 10%, above 720,000, 15%. Insurance agents and insurance adjusters, no? Insurance agents and insurance adjusters na corporation. And then, other recipients of talent fees, no? Other recipients of talent fees na corporation. Okay. So, halos isa lang yung rate nila, the 10 and 15%. Okay. So, ang dami nito. Tingnan nyo na lang. Pati yung mga withholding nyo dito na money payments subject to withholding tax or business tax by government payer only. O, nandito rin naman sa baba nakalagay, no? Ano yung nakalagay dito? Tax on carrier and keepers of garage. And then, merong franchise tax on gas and utilities. Merong franchise tax on radio and TV broadcasting. Tax on life insurance, no? Tax on overseas dispatch message or conversation from the Philippines. Ito yung 10% overseas communication tax. Hindi po yan VAT, ano yan siya, percentage tax. Tax on banks, no? And non-banks financial intermediaries. Ito yung, the rate is 5%, 1%, 0%, and then 7%. No? Business tax on agents of foreign insurance companies. Tax on international carriers, no? So, andyan lahat yan. Ito na yung mga withholding tax on business. No? Sino ang nag-withhold niyan? The government. Okay.
May question na? Meron po. O, sige. Tuloy natin. Sige, answer muna tayo. May tanong po si Sir MJ Logar. Okay. Nag-purchase ako ng second-hand delivery truck na walang resibo. Oh, Deed of sale lang. Pwede bang i-claim ng depreciation? Hindi ko mailagay sa 21CD ng automatic kasi nag-automatic kasi input tax. oo, nag-automatic siya input tax, wala ka resibo. So, anong gagawin mo? Hindi mo naman siya pwedeng expense kasi truck siya, so dapat i-depreciate mo. Anong requirement natin? You depreciate it at cost, no? So, kung wala siyang resibo, may deed of sale, yung proof mo is your deed of sale, no? Kung magkano mo in-acquire, nakalagay dyan sa deed of sale mo, yun ang ilalagay mo sa balance sheet mo at saka sa books of accounts mo. I-record mo siya and then i-depreciate mo siya for the number of years na alam mong pakinabangan. So, kung truck yan na brand new, mga 5 years yan, kung second hand, either 2 years or 3 years. No? So, i-depreciate mo yung cost mo using your deed of sale. No? Kasi ang deed of sale naman, registrable yan eh. Registrable property kasi yan eh. No? So, that is official also. Okay. Next ma'am, follow up po ni Sir Josefino Reliet. Okay. Yung regarding dun sa nung namatay na owner. Estate tax na yun eh. Na Okay. pwede pa rin po mag-file ng ITR since hindi pa na-close ang business. Oh, pwede pa. Yung business transfer pa sa surviving spouse. Dapat, no? Kasi una-una co-owner yan sila eh. So, dapat nasa surviving spouse yan. But of course, hindi yan automatic. May mga documentation required ka at saka may mga babayaran kayong transfer tax dyan on the estate, no? Para mapunta siya sa surviving spouse. Anyway, kung hati sila dyan, the surviving spouse is entitled to the 50%, no? Kalahati. So, kalahati lang yung bayaran mo dyan. Okay? Next po galing kay Miss J. Okay. Since daw po na hindi na need ng SMR, FS, tsaka notes to financial statement na attachment kapag 40% OSD, yung 1701A form na lang po ba ang ipapareceive sa RDO? 1701A, yes. No? Although, ang ibang RDO hindi na din nagre-require. Basta ng eBIR ka, nakasubmit ka na, and then your tax return is walang attachment. May ibang RDO na okay na sa kanila. Pero meron ding iba na nire-require pa. Kaya go to your RDO o kaya tumawag kayo sa RDOs nyo and then magtanong kayo kasi hindi po sila pare-pareho. No? Mayroong iba na pag dinala mo doon yung 1701A, walang attachment, pauwiin ka na because tama na daw yung confirmation na na-receive mo sa eBIR. No? Pero meron namang iba na nire-require ka pa rin mag-submit. Okay? Next. Next ma'am, galing kay Marisa Estrella Gumasing. Okay. Paano po ang reporting if percentage taxpayer at nag-avail ng 8% pagdating ng annual? Dapat, di ba sabi natin, if you want to avail of the 8% flat rate, you have to go to the BIR and update your registration. Why? Kasi, yung inavail mo kasi na 8% flat rate, na 8% represents payment for the percentage tax of 3% and then payment for income tax na 5%. No? So, hindi mo pinatanggal, nag-option rate ka, tapos hindi mo pinatanggal yung percentage tax mo, doble-doble ka ng bayad. Why? Kasi mag-open case ka pa. That's why the purpose kung bakit mag-update ka ng registration, para tanggalin nila doon yung percentage tax mo, hindi ka na magbabayad ng percentage tax kasi kasama na siya doon sa option rate. No? So, pero hindi mo pinatanggal, nagbayad ka ng percentage tax, at the same time, nagbayad ka pa rin ng option rate na 8%. So, 11% na lahat yung binayaran mo, samantalang dapat 8% lang kung nag-update ka. No? Kasi hindi naman pwedeng hindi ka magbayad doon sa percentage tax mo because magka-open case ka dahil hindi mo siya pinasara.
No? Dapat pinatanggal mo yung percentage tax. That's the right way of availing the 8% option rate. Okay? Yung pa lang yung tanong mo. Anong oras na? 1 hour 30 minutes. So, we still have 30 minutes. So, I think, ano na siguro? No? Let's call it a night po kasi meron pa kaming bukas. Second day, no? Of the free seminar. So, yung iba, nag-attend na kanina. So, bukas, ano na Parang sila tayo? rin yung nandito, madam. Oo. So, kita-kita tayo ulit bukas for the second day na ating seminars at saka yung i-discuss natin doon, yung mga preparation of the financial statement for different kind of businesses, no? Manufacturing, yung cooperative, ano ba yun? Contractor, no? And then yung non-stock, non-profit. Kaya i-download mo na dyan, Hari, at ha? Yung certificate mo? Certificate of donation. Parang hindi siya 2303 parang 3303, no? Certificate of donation, andyan siya sa BIR certificates. Kasi yung, Hindi siya sa BIR form. print ko lang. No, i-print mo kasi papakita natin sa kanila because we will be discussing bukas our non-stock, non-profit corporations na filing of income tax at saka may mga requirements doon under the is easy na mga bago. So, doon po natin discussion. So, let's call it at night and thank you very much for watching.